Der Dafter sei Pressen Hingschwur in der Luft des großen Konklaves, vermischt mit dem scharfen Osengerig der fremden Lebenserhaltungssystem. Botschafter Elias van Stand Regungslos in seinem schlichten, grauen Ansag, ein Insel der Zurückhaltung in einem mehr aus schillernden, exotischen Lebensformen. Vor im Fronte Oberaken Silos, sein Insektoide Körper ein Geur aus schimmerndem Keitin und funkelnden Facetten Orgen. Die Expansion der Menschheit in den Sektor Nebula Prime war ein Akt unverhohlener Aggression, sich der Silos, sein Stimm ein surrendes Geräusch, das direkt im Schädel zu vibrieren schien. Sie pflanzen eine biologische Contamination auf Welten, die sieht aunen unter dem Schutz des Rates stehen. Elias nähte den Kopf. Sein Stimm war ruhig, sachlich. Oberaken, die Welt war unbewohnt. Unsere Kolonie dort ist friedlich. Wir sind bereit, über Grenzen und Ressourcen zu verhandeln. Wir suchen Koexistenz, nicht Konflikt. Koexistenz, das Gelagte des Oberakens klang wie Breschens Glas. Ihr Art ist ein Krebsgeschwür, das sich vermehrt, verbraucht und als korrumpiert, was es berührt. Seid wild, gefangen in den Fesseln ihrer eigenen, unkontrollierten Emotionen. Verstet no ein Sprach. Ein unsichtbares Energiefeld schoss Elias auf, hielt ihn gefangen. Sagte nicht einmal zusammen. Sein Augen, grau und klar wie ein irdischer Himmel, fixierten den Oberaken mit einem Blick, der jenseits von Furcht oder what lag. Es war der Blick eines Mannes, der das Entkommen sollen sich weigert, in die Genugtuung seiner Verzweiflung zu geben. Dies ist keiner Teil, Mensch, wirken die Silos, waren sich in der mit der Kammer ein konischer Strahl aus purer, weißglühender Energie materialisiert. Es ist ein Reinigung. Die Hitze war so intensiv, dass die Luft zu flimmern begann. Elias Silhouette sagte einmal auf, sein Körper wird zum Schemen in der gleißenden Helligkeit. Für einen Augenblick, der den anwesenden Delegaten wie ein Uigkeit Vorkum, standard da, aufrecht, ein schwarzer Schatten gegen das Weiß. Dann war noch Osche, die langsam zu Boden rieselten sich mit dem Staub unsaliger Zivilisation in vermischte. An Bord des Bierbackterschiffs Odysseum ran des Rates herrschte eisig still. Captain Indira Sharma riss die Übertragung ab. Auf ihrem Gesicht lag kein Train, kein What. Nur ein Todlich, absolut kalte. Sie drückt einen Knopf. Ein Ausschiff der terranischen Flot. Code Zeta. Icarus ist gefallen. Wiederhol, Icarus ist gefallen. Aktivieren SI-Protokoll Ragnarok. Die Antwort kam nicht in Worten. SI kam als ein einziges, donnens Echo von 100.000 Triebwerken, die sich über das gesamte menschliche Territorium hinweg entsandeten. Der Krieg, den der Galaktische Rat erwartet hat, war einer der Schlachtschiff- und Kampfmannschaften. Was SI bekamen, war etwas völlig anders. Die ersten Schläge waren chirurgisch und gnadenlos. Riesige Planetarschilder, die seit Jahrtausenden als unüberwindlich galten, fielen nicht unter dem Beschuss, sondern kollabierten, als Energonetz von unbemannten, schwarzen Drohnen durchtrennt wurden, die sich selbst opferten. Die Kommunikationsnetze des Rates wurden von einer digitalen Suche befallen, einem Virus, das nicht zerstört, sondern desinformiert, Flotten gegen ihre eigenen Verbündeten hetzte und Paranoia seit. Dann kamen die Schiffe der Menschheit. SI waren nicht größer oder zahlreicher. Aber SI waren anders. SI kämpften unerkennbar Formation, ihre Bewegungen waren unberechenbar, fast tierisch. SI opferten Schiff, Decks zu entern. SI verwendeten Gravitationswellen, ganz Flotten auseinanderzureißen und Partikelstrahlen, die nicht auf Hallen, sondern auf die Nervensystem der Besatzungen zielten. An der Front, in der glühenden Holle 1 brennenden xylogenischen Trägers, stürmte Sergeant Cato Tanaka durch einen Korridor. Sein Powered Armor war mit dem Blatt seiner Feinde besudelt, sein Gesicht unter dem Visier ein Mask konzentrierte rasch. Führt nicht auf die lebenswichtigen System des Schiffs. Jagte die Besatzung. Jeds suckend, sichend Insektoidenwesen wird niedergemacht. Es war kein Kampf mehr.
Es war ein Jagd. Wochen später, als die Flotten des Reichs geschlagen, sprengten demoralisiert waren, erreicht ein einzelnes, schlankes menschliches Schiff den Heimatplaneten des Oberakens. Es trug kein Waffen. Es trug ein Fracht. In der Thronhal, wo einst Cypressen gedaftet hatten, lag nun der Jeruk von Angst und verbranntem Kaitin. Oberaken Silos, seines Gefolges beraubt, sein Glanz erloschen, zitterte vor dem Bildschirm, der sich vor ihm aktiviert. Es sagte Captain Sharma. Hat gesagt, was seien wild, gefangen in unsicheren Emotionen, sagt SIE, Stimme so kalt und leer wie der interstellar Raum. Hat unsicheren Diplomaten verbrannt, in dem Igloben, uns damit zu besiegen. Verstandet uns nicht. SIE bugt sich like vor. Hat nicht unsicher wat entfesselt, Oberaken. Hat unsicheren Schmerz entfesselt. Und wir haben gelernt, unsicheren Schmerz mit einer Precision zu kanalisieren, die your kalte Logik nie begreifen wird. Auf dem Bildschirm hinter tauchte ein Livebild des Planeten auf. Grunwalder, Blau Ozean, Schimmenstadti. Hat Elias Vans verbrannt. Wer werden your Sun verdunkeln? Ein Schwarm von Milliarden von Naniten, unsichtbaren Todlik, wird von dem Schiff ausgestoßen und begann, die Atmosphäre des Planeten zu durchdringen, MSIE langsam, unaufhaltsam, in eine stickend, undurchdringlich Hull zu verwandeln. Hat an sein Hinrichtung gesagt, flüstert Sharma. Wer sagen juk nun, was es bedeutet, wenn die Menschheit beschließt, nicht zu herrschen, sondern auszulöschen. Lernen SIE uns endlich kennen. Der Bildschirm erlosch und ließ den Oberaken in der hereinbrechenden Dunkelheit zurück, all ein mit der Gewissheit, dass sein Volk nicht im Feuer sterben, sondern in der Eugen, kalten Finsternis ersticken wird, die selbst über SIE gebracht hat. Die still in der Thronhal war nach Sharmas Worten absolut, so ditcht und last end, das Silos meinte, sein Eigenes Keiting kon unter ihrem Gewicht bursten. Der Bildschirm war schwarz, aber die letzten Wort der Menschenkapitanin holten in seinem Geist weiter, Jed Silby ein giftiger Dolch. Lernen SIE uns endlich kennen. Der Oberaken, der über Zivilisationen geteilt hat, die Alter waren als die Menschheit selbst, fühlte etwas, das sieht seinen Lavenstadien nicht mehr gekannt hat, ungefiltert, vernichtend Angst. Draußen begann es. Es war kein Donner, kein Explosion. Es war ein leises, far sanftes Flüstern am Rand des Horbrunn, ein sich ausbreitender Mangeln Geräuschen. Die Schrei, die bald darauf aus der Stadt zu im Heraufdrängen, waren nicht die des Feuers, sondern der sich ausbreitenden Erkenntnis. Der Himmel, einst ein strahlend Violet, verdunkelte sich nicht durch Wolken. Verblasst ihn fasch, Farb und Licht wurden im Entzogen, als wird ein Dimmer langsam, unaufhaltsam heruntergedreht. Die riesigen Sonnensegel, die Stadti mit Energie versorgten, erloschen. Die Temperatur begann zu sinken. So ist kaum möglich, dann in einem stetigen, grausamen Abwärtstrend. An Bord der Odyssey, die sich nun lautlos aus dem Orbit zurückzog, beobachtet Captain Sharma die Datenstrom. Die Naniten taten ihr Arbeit mit erschreckender Effizienz. SIE verbanden sich molekular mit den Partikeln der Atmosphäre, bildeten ein undurchdringlich, licht- und luftdichte Schicht, ein Todesdeck, die den Planeten für die nächsten Zehntausend Jahre umhallen wird. Ein Grabmal, das am Himmel hing. Währenddessen tobte der Krieg anderswo weiter, aber war bereits entschieden. Die Nachricht von der Einstellung des Silo-Systems vibriert sich wie ein Schockwellenimpuls durch die Flotten des Reichs. Der will zu kämpfen brach zusammen. Was nutzten Schilder, wenn der Feind die Sun selbst verdunkelte? Was nutzten Waffen, die aufhallen zielten, gegen einen Gegner, der die Luft, die man atmet, angriff? Einige Wochen später, auf dem himmlischen Schlachtfeld von Cygnus Prime, traf ein menschliches Schiff auf den verbliebenen Trümmerhaufen der Ratsflotte. Anstatt SIE zu vernichten, übermittelte es ein einfache Botschaft, die auf allen Frequenzen gesendet wird.
Es war die Aufzeichnung von Elias Vances Verbrennung, gefolgt von der verdunkelnden Oberfläche des Heimatplaneten von Xylos, und schließlich ein Livebild von Dutzenden menschlichen Schlachtschiffen, die ihr Waffen auf die Heimatwelten der anderen Ratsmitglieder gerichtet hatten. Die Stimme, die Sprach, war nicht die von Captain Sharma, sondern die eines neuen, unbekannten menschlichen Sprechers. SI war ruhig, fast gelangweilt. Der galaktische Rat existiert nicht mehr. Hat das Urteil über die Menschheit gefällt, und wir haben das Urteil über das Urteil gefällt. Es gibt kein Verhandlungen. Es gibt nur zwei Optionen. Anbieten Kapitulation und die Annahme menschlicher Oberhoheit. Oder Auslöschung. Hat 24 Standardzyklen zu antworten. Die tickt. In seiner dunklen, kalten Halle, umgeben vom disturbenden Kuchen seines Volks, kroch oberraken Xylos über den kalten Boden. Der Dafter sei pressen war langst einer anderen, fremden Not gewichen, die Jeruk von Storb, Würfel und der unermesslichen, eisigen Leer, die Menschheit in ihrem Hasen trug. SI hatten nicht MIT für gekämpft. SI hatten MIT der absoluten Leer des Vakuums gekämpft. Und SI hatten gewonnen. Die 24 Zyklen verstrich in einer Still, die lauter war als jeder Kriegslahm. Die Antwort des Himmeligen Rats kam nicht in einer einzigen, koordinierten Erklärung. SI kam in einem hastigen, chaotischen Durcheinander von individuellen Kapitulationserklärungen, ein jeder fürchtet, der nächste auf der Liste der Auslöschung zu sein. Auf der Brücke der Odyssee, die nun zum Flaggschiff der Seegreation, doch dustern menschlichen Flotte vanciert war, beobachtet Captain Sharma die Übertragungen. Die Tha einst Stols Krieger im Eisenhotter Hort, fleiten Neid. Die Signiener, Meister der Biotechnologie, boten die entstehen. Ein nach der anderen brachen die großen Zivilisationen zusammen, ihr Word in der painischen Angst vor der Dunkelheit begraben. SI brechen schneller als erwartet, bemerkt ein Offizier, sein Stimme von der Monotonie der Datenstrom gedämpft. Sharma antwortet nicht sofort. Ihr Augen waren auf den Livefeed des xylogenischen Heimatplaneten gerichtet, der nun ein matter, brauner Ball war, umhüllt von der undurchdringlichen Nanotenwolke. SI haben Elias verbrannt, sagt SI schließlich, ihr Wort wie poliert Stahl. Schnell war nahe das Ziel. Endgültig ist das Ziel. Die New Ordnung wird nicht in einer prunkvollen Zeremonie verkündet. SI wird per Dekret erlassen. Das menschliche Protektorat wird ausgerufen, ein Name, der so seinisch war wie die Reinigung des Rats. Die Heimatwelten des Himmeligen Rats werden demilitarisiert, ihr Flotten zerlegt, ihr Regierungen durch menschlich Gouverneur ersetzt, die MIT eiserne Fausten der Standarden, unausgesprochen in Drohung der Verdunkelung regierten. Doch die Macht lag nicht bei den Gouverneuren. SI lag in der Abteilung für Zivilisationslenkung, einem neuen, schattenhaften Arm der menschlichen Administration. Ihr Agenten, die Bewahrer, waren überall. SI überwachten die Kommunikation, kontrollierten die Ressourcenstrom und erstigten jeden Ansatz von Widerstand, bever es sich formieren konnte. Ihr Methoden waren nicht die der lauten Schlachten, sondern des leisen, gezielten Verschwinden Lassens. Ein aufsässiger Wissenschaftler hier, ein aufrührerischer Redner dort. Die Botschaft war klar, widersetzt dich, und du wirst nicht als Martyr sterben. Du wirst ihn fast nie existiert haben. Ja Virgingen. Die Galaxie war befriedet, ein friedlicher, steriler Ort, der von der Angst vor seinem menschlichen hatte zusammengehalten wird. Auf der Oder jedoch gab es kein Siegesparden. Die Stimmung war grubberisch, fast bassfertig. Manche feierten die Überlebenden, priesen die Stork der Menschheit. Andere, in der Still ihrer Hauser, fragten sich, was SI getan hatten. SI hatten das Monster besiegt, wären SI nun selbst zu dem Monster geworden, wo dem SI sich immer gefürchtet hatten. In einer abgeskömmten Kabine tief im Inneren des Lunar-Commander-Centers saß Indira Sharma, nun Oberbefehlshaberin des Protektorats, vor einem alten Hohlerbild. Es zeigte Elias Vance, lächelnd, in ziviler Kleidung,
auf einer Terrasse auf der Oder, den Wind in den Haaren. SCI hat das Bild nie gelöscht. Es war eine Busse und eine Rechtfertigung zugleich. Ein leises Summen Tonte. Ein verschlüsselt Nachricht. Es war kein offizieller Bericht. Es war ein Aufzeichnung aus den Tiefen des Protektoratsnetzwerks, weitergeleitet von einer Quelle, die SCI seit Jahren nicht mehr genutzt hat. SCI sagte ein abgelegen weltem Rand des ehemaligen xylogenischen Territoriums. Die Aufzeichnung war grob, aber deutlich genig. Ein Gruppe von Überlebenden, versteckt in unterirdischen Bunkern, hat es irgendwie geschafft, ein primitives, aber funktionierendes Lebenserhaltungssystem zu errichten. SCI kämpften nicht. SCI überlebten nur. In der wolligen Dunkelheit, in der Kälte, die ihre Welt am Halt, weigerten SCI sich zu erloschen. Schamas Gesicht zeigte kein Regung. Keinen Zorn, kein Mitleid. Ne ein tief, kosmischer Erschöpfung. SCI hat den Krieg gewonnen. SCI hat rasch genommen. SCI hat die Galaxie unterworfen. Doch in der unerbittlichen, stummen Ausdauer dieser wenigen Überlebenden, die im Schatten eines vollkommenen Sieges dahin vegetierten, erkannte SCI eine schreckliche Wahrheit. Der Krieg war nie wirklich vorbei. Hat nach seiner Form geendet. SCI hatten den galaktischen Rat verbrannt, aber die Osche, die zurückblieb, war der unauslöschliche Funk des Widerstands, der in der ewigen Nacht glimmt. Und SCI wusste, solange auch nur ein einziges Wesen in der Galaxie atmet, das sich an die Altordnung erinnert und das, was die Menschheit getan hat, wird ihre Herrschaft nie absolut sein. SCI hat den Frieden durch total Vernichtung gesucht und stattdessen einen neuen, kalten Krieg des Überlebens begonnen. Die Aufzeichnung von den Überlebenden auf der verdunkelten xylogenen Welt brannte sich in Schamas Bewusstsein ein, nicht wie ein Flamm, sondern wie ein Eiskristall, der langsam und unaufhaltsam wuchs. Die stumme, hartnäckige Existenz in der Finsternis war ein starker Anklage als jede Rebellion. SCI war ein lebendiger Beweis für das Versagen ihrer absoluten Losung. Die Jahr der Befriedung zogen ins Land. Das Protektorat funktioniert mit der coolen Effizienz einer Maschine. Doch Maschinen rosten. Und die Menschheit, der Sieger, begann innerlich zu verrosten. Eine neue Generation war herangewachsen, die den Krieg nun noch aus den Geschichtsbüchern kannte, Butcher, die von der Abteilung für Zivilisationslenkung zensiert wurden. Diese Generation sah nicht die Verbrennung von Elias Vance. SCI sah nur die Eisige Faust, mit der ihre Eltern die Galaxie regierten. SCI sah die Paranoia, die allgegenwärtige Überwachung, die moralische Lehre, die sich wie ein Gift in die irdische Gesellschaft fraß. Auf einer abgeschermten Konferenz auf Mars, fernab der protokollarischen Öffentlichkeit, stand Schama einem jungen Historiker namens Dr. Aries Thorn gegenüber. Sein Gesicht war frei von der Last der Erinnerung, die auf ihren Schultern lag. Wir haben SCI besiegt, Commander, sagte sein Stimme ruhig, aber nicht. Doch was sind wir geworden? Wir halten die Galaxie in Geiselhaft. Wir sind zu dem Albtraum geworden, wo und Elias Vance immer gewohnt hat. Es war notwendig, wird Schama, aber die wird klangen hall, sogar in ihren eigenen Ohren. Absolut Markt war die einzige Sprache, die SCI verstanden. Und verstehen wir SCI noch, fragte Thorn und deutet auf ein Hologramm der verdunkelten Welt. Wir haben eine Zivilisation erstickt, Commander. Nicht nur eine Regierung. Ihr Kunst, ihr Geschickten, ihr Zukunft. Wir haben ein kulturell schulzes Loch geschaffen. Und ich frage mich, welchen Teil unserer eigenen Menschlichkeit wir hineingezogen haben, als wir dieses Loch rissen. Die wir des Historikers während der Funk, der einen lange schwelenden Konflikt entfacht. Eine Bewegung, die sich das Elias Vance Vermächtnis nannte, gewannen Boden. SCI forderten nicht die Abdankung des Protektorats, sondern eine Reform. SCI forderten Transparenz, die schrittweise Wiedereingliederung der unterworfenen Völker und
umstrittensten, die Erforschung einer Möglichkeit, die Nanatenhull die Zeilogische Welt rückgängig zu machen, Einzeichen der Versöhnung. Die Old Guard, angeführt von Hardlinen ausdem Militär, so darin unverantwortlich schwasch. Were offenen den Käfig des Tigers, den were MIT so viel Mühe gefangen haben, donnet General Kreshnov im Sicherheitsrat. Ein Gest des Mitgefühls wird als Zeichen der Schwach interpretiert werden. Es were den Widerstand anheißen, den wir all dies Jahr unterdrückt haben. Charme, in der Mitgefangen, so die Galaxie ernüten einem Abgrund stehen. Nicht dem des Kriegs, sondern dem der Ziel. Sollte SI in der Politik der absoluten Stork festhalten, die ihre Herrschaft zum Entbrüchigen die Menschheit entfremdet machte? Oder sollte SI das unvorstellbare Risiko eingehen, einen von Ken von Neid zu sagen, in der Hoffnung, dass nicht sofort einen neuen Krieg entfachen wird? In der Stil ihres Büros, das Gesicht von der Jalangen Lars gezeichnet, traf SI eine Entscheidung. SI amging den Sicherheitsrat und erteilt Dr. Zorn und einem kleinen Team von Wissenschaftlern, die heimlich an der Nanatenforschung gearbeitet hatten, ein Geheimdirektiv. Finden SI einen Weg, befahl SI, ihr Stimmchor mehr als ein Flüstern. Finden SI einen Weg, die Dunkelheit zu lüften. Aber niemand, absolut niemand, darf davon erfahren. Es war ein Akt der beispiellosen Kühnheit, oder des Verrats. SI spielte MIT dem ultimativen Risiko, im Namen einer Zukunft, die SI selbst vielleicht nicht mehr verstand. Waren die Fraktionen der Menschheit sich unwissentlich gegenüberstanden, arbeitet im Geheimen ein kleines Team daran, den größten Fehler der menschlichen Geschichte angeschehen zu machen. Der Kampf die Ziel der Menschheit hat begonnen, und sein Ausgang hing an einem seidenen Faden über dem Abgrund der Ewigen Nacht. Die Geheimforschungsstation Ethelberg hing im toten Winkel eines roten Zwergsterns, versteckt vor den neugierigen Sensoren des Protektorats und den überversichtlichen Blicken von General Kreshnovs Fraktion. Hier, in den kargen Laboren, arbeitet Dr. Aris Thorn MIT einem kleinen Team von Wissenschaftlern, deren Loyalität weniger dem Protektorat als der Menschlichkeit in sich galt. Vor ihnen, eingeschlossen in einer Magnetfeldfalle, pulsiert ein winzig Wolk der gleichen Nanaten, die den Zeilogene Planeten erstickten. SI waren Charmes Großtwaff Güsen und sollten nun großes Risiko werden. Das Problem ist nicht die Deaktivierung, erklärt Thorn seiner kleinen Crew, deren Gesichter von den blaulichen Datenströmen beleuchtet werden. Das Problem ist die Kettenreaktion. Dies Dinge sind darauf programmiert, sich exponentiell zu vermehren, sobald ihr Dikti unter einen bestimmten Schwellenwert fällt. Wenn wir das Stop-Signal falsch timen, beschleunigen wir den Prozess no. Anstatt die Hull zu lüften, verdikten wir SI zu einer undurchdringlichen Kruste. Für immer. Die Arbeit war Massam, ein nervenerfreibend Spiel MIT den Bausteinen der Apokalypse. Jede Simulation, jeder Mikrotest war ein Tanz am Rand des Abgrunds. Die psychologische Belastung war enorm. SI wussten, dass SI, sollte Projekt auffliegen, nicht nur ihres Postens in Thoben, sondern als Veriteren der menschlichen Rasse hingerichtet werden. Währenddessen eskaliert der politische Konflikt auf der Erde. Die Vermachnisbewegung hielt friedlich Kundgebungen ab, auf denen Bilder von Elias Vance neben den verdunkelten Welten des Rats gesehen wurden. War das sein Vermachnis, riefen die Redner. Ewige Dunkelheit. General Kreshnovs Fraktion kontert MIT brutaler Effizienz. Vermachnis anstatt zu verschwunden. Medienkanale wurden verstummt. Die Paranoia, die einst ein Werkzeug gegen die Aliens gewesen war, fraß sich nun in das Herz der menschlichen Gesellschaft. Charme, zwischen den Fronten gefangen, wird sie gefangen in ihrem eigenen Palast. Jede Entscheidung wird überwacht, jeder Schritt hinterfragt. Kreshnovs Einfluss wuchs täglich, gestützt von der Angstweile, die weiche Hand des Mitgefühls konnte die Galaxie erneut ins Chaos stürzen. SI wusste, dass sieht Daven lief. Das Fenster für ein Gest der Versöhnung schloss sich schnell. An Bord der Ethelberg geschah das unbeherrschliche hin. Bei einem Test MIT einer winzigen Nanatenprobe gelang der Durchbruch.
nicht durch brutale Dekonstruktion, sondern durch Umprogrammierung. Thorns Team hat einen resonanten Frequenzimpuls entdeckt, der die Naniten nicht deaktiviert, sondern SI anwies, sich zu winzigen, stablen Siliciumkristallen zu zementielagen. Die todlich Hull wird sich in einen harmlosen, schimmernden Staub verwandeln, der langsam durch die Atmosphäre rieseln und das Sonnenlicht wieder durchlassen wird. Die Nachricht erreicht Schama über einen verschlüsselten, einmaligen Datenburst. Die Lösung war die. Doch in dem Moment, als SI die Daten sichtet, betrat General Kreshnov, begleitet von zwei Stammensicherheitsoffizieren, Büro. Ich weiß von ihrer kleinen, illegalen Wissenschaftsmission, Commander, sagte ruhig, sein Augen wären zwei Schlitz in einem Granatinen Gesicht. SI haben das Protektorat, die Sicherheit der Menschheit, verraten. Für was? Für das Gefühl, moralisch überlegen zu sein. Schama erhob sich langsam. Der Bildschirm auf ihrem Schreibtisch war schwarz. Die Entscheidung, die SI ihr ganzes Leben lang hinausgezogen hat, stand nun unmittelbar bevor. Sollte SI Thorns Entdeckung befehligen und damit Kreshnovs Putsch provozieren? Oder sollte SI das Projekt opfern, einen Bürgerkrieg zu verhindern und damit die Hoffnung auf Versöhnung für immer begraben? SI blickte Kreshnov an, die Senman, der in seiner Angst vor der Wiederholung der Geschichte bereit war, die Menschheit in eine ewigen Schreckensherrschaft einzufrieren. Es ist kein Verrat, General, sagt SI mit einer Stimme, die überraschend klar und fest klang. Es ist eine Evolution. Mit einer flinken Bewegung aktiviert SI den Notfall Kanal ihres Terminals. Ein einziges, vorgegebenes Codewort wird durchgesendet. Prometheus ist grun. Auf der Ethelberg los dies Nachricht ein vorprogrammiert Sequenz aus der Resonantie Impulsgenerator, monatelang heimlich in einem ausgemusterten Fraktur versteckt, sprang zum Leben und setzte Kurs auf die verdunkelte Xylogene Welt. Der Krieg war noch nicht vorbei. Hat die Fronten gewechselt. Der letzte Akt wird nicht zwischen Mensch und Alien entschieden werden, sondern zwischen der Menschheit, die SI war, und der Menschheit, die SI sein konnte. Und hoch über einem Planeten der Dunkelheit machte sich ein einsam Sond auf den Weg, das erste Licht einer ungewissen neuen Morgendämmerung zu entzünden. Der Prometheus fragte, ein klappriges, altes Schiff, das bewusst kein militärischen Kennungen trug, rast durch den leeren Raum Richtung des toten Xylogene Systems. An Bord befand sich kein Lebusen, nur der schlafende Impulsgenerator und ein Primitive KI, die auf ein einziges Ziel programmiert war. Die Nachricht von Schamas Codewort hat ein Lehwein ausgelost, die nun unaufhaltsam den Berg hinabrast. Auf der Oder explodiert die Situation. General Kreshnov, in Schamas Büro, starrt für ein Sekund, als die Bedeutung des Codeworts erfasst. Dann brach das perfekt kontrolliert aussehen. SI sind verrückt geworden, Schama, für SIen, waren sein Offizier ihr Waffen zogen. SI opfern die Sicherheit der Menschheit für ein hirnlos Sentimentalität. Doch Schama war nicht mehr die Jefangin-Kommandantin. SI war wieder die Kapitanin der Odyssey, die Vernichtung eines Planeten befohlen hat. Nein, Kreshnov. Ich beamed, was wir angefangen haben. Die Sicherheit, die SI meinen, ist ein Gefängnis. Für SI. Und für uns. Alarm hielten im gesamten Lunar-Kommandozentrum auf. Kreshnovs Fraction versucht, die Kontrolle über das Netzwerk zu übernehmen, aber Schama und ein Handvoll treuer Offizier, die SI im Geheimen vorbereitet hat, leisteten erbitterten Widerstand. Es war kein lauter Schusswechsel, sondern ein brutaler, digitaler Bürgerkrieg, der durch die Kontrollsystem des Protektorats fegte. Jede Sekund, die Verging, waren die Prometheus sehr nahe kam, war ein Sieg für Schamas verzweifelten Plan. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Galaxie. Der Putsch. Die Prometheus-Mission. Die Menschheit war gespalten und die Unterwerfenen Volker beobachteten atemlos das Schauspiel. Wird der Unterdrücker sich selbst vernichten? An Bord der Ethelberg wurden Thorns Team von Kreshnov-truhen Einheiten gestürmt.
Es kam zu einem kurzen, heftigen Feuergefecht in den engen Gangen. Zorn selbst, kein Soldat, sondern ein Wissenschaftler, deckte den Rucksack seines Teams am Kontrollraum, wo die letzte Phase der Prometheus-Sequenz überwachen musste. Ein Kugel streifte seine Schulter, als sich durch die Schließenschotter warf. SI hatten es geschafft. Der Generator war aktiviert und außer Reichweite. Jetzt konnten SI nur noch zusehen. Die Prometheus erreicht die Umlaufbahn des toten Planeten. Unter wobbert die undurchdringlich, kohlenschwarz Hull. One zu zogen, begann der Fraktor, den resonanten Impuls zu broadcasten, ein Lied, das ne die Naniten hören konnten. So ist geschehen nichts. Dann, wie ein langsam erwachen Bestie, begann die Oberfläche der Hull zu beben. SI krauselte sich, brodelt. Von der Oder und von unsaligen Schiffen aus beobachteten Milliarden Wesen, wie sich die perfekt, todlich Dunkelheit zu bewegen begann. Kreshnow's Stimme, die über die Kanale donnerten die Prometheus als Geisterschiff brandmarkte und jeden auffordert, das für zu eröffnen, wird von der atemberaubenden Still des kosmischen Schauspiels übertönt. Langsam, unendlich langsam, begann die schwarze Deck zu schimmern. Winzig, milliardenfach richteten sich auf, als die Naniten begannen, sich in harmlos Kristall umzuwandeln. Ein matter, roter Strahl des alten Sterns des Systems drang durch, dann ein Bundel, dann ein ganzes Meer aus Licht. Es dauert Stunden. Als sich die letzte Dunstschicht auflost, lag der Planet darunter bloß, kollend verwundbar. Die Städte waren verfallen, die Ozean waren zu eis gefroren, die Atmosphäre war dann todlich. Es war kein Wiederbelebung. Es war die Leiche einer Zivilisation, die dem Universum wiedergesät wird. Aber dann, in den tiefsten Talen, nahe der geothermalen Quellen, die Nacht überdort hatten, säten Sensoren schwach, aber eindeutig Lebenszeichen. Überlebend. In der Kommandozentrale auf Luna war der Kampf vorbei. Kreshnow war besiegt, sein Anhänger inhaftiert. Sharma, mit blutender Schlaf und erschöpft bis ins Mark, stand vor den Bildschirmen und sah auf die nackte, verwundete Welt. Es war kein Triumph in nur ein tief, demütigen Trauer und ein winzig, zaghafte Hoffnung. SI öffnet einen Allfrequenzkanal. Ihre Stimme war rau, aber klar. Wir haben euch ihren Himmel zurückgegeben. Wir können euch nicht zurückgeben, was wir genommen haben. Wir können nur anbieten, beim langen Weg zurück in das Licht zu helfen. Nicht als Herren, sondern als Partner. SI so gut. Wenn uns Gemmels vertrauen konnt. Es gab kein sofortig Antwort von der Oberfläche. Nur das stumme, schimmernde Schweigen einer verwundeten Welt unter einer wiedergeborenen Sonne. Der Krieg war endgültig vorbei. Der schwierigste Teil, der Frieden, hat gerade erst begonnen. Jahrzehnte Vergingen. Aus der Osche des Protektorats war die Zivilisationskonkordanz erwachsen, ein brüchiger, stets wackeliger Band, der auf Transparenz und gegenseitiger Überwachung beruht. Es gab kein Herrschenspezies mehr. Der Schatten der Verdunkelung, die Erinnerung an die grenzenlos Rasch der Menschheit, hing über jede Verhandlung, ein Stiefmahnung, wohin absoluter Stolz führen konnte. Die Zylogene Welt, non-offiziell Elysium Prime genannt, gedieh langsam. Menschlich Ingenieur und theranisch Okologen arbeiteten Seat mit den Überlebenden, die sich, und die Dunkelheit angepasst, zu einer neuen, nachtaktiven Spezies entwickelt hatten. SI trugen die Narben der Geschichte in ihrer DNA, und das Misstrauen in ihren facettierten Organ war nie ganz verschwunden. Doch SI akzeptierten die Hilfe. SI lernten, unter der wiederhergestellten Sonne zu leben, auch wenn SI das grell Licht mieden. Indira Sharma war nicht mehr Oberbefehlshaberin. SI hat den Übergang überwacht und sich dann, von der Last der Jahr und der Entscheidungen gebütelt, in einen bescheidenen Ruhestand auf einer abgelegenen Grauwelt zurückgezogen. SI war ein umstritten Figur, verrat und verachtet zugleich. Die Architektin der Verdunkelung und die Retterin des Lichts.
an einem klaren Abend saß SIE, alt und grau geworden, auf der Veranda eines Hauses und blickte zu den Sternen hinauf. Die Milchstraße breitet sich in atemberaubender Pracht aus, nicht mehr als Schlachtfeld, sondern als ein Netzwerk von Welten, die durch ein schmerzhafter, gemeinsam Geschichte verbunden wären. Ein Besucher kam. Es war Aries Zorn, sein Haar ebenfalls gebleicht von der Zeit, aber sein Augen leuchteten noch immer mit dem für des Forschers. Setzte sich schweigend zu. Sie haben heute ein Nachricht von Elysium Prime erhalten, sagte nach einer Weile und brach die still. Die ersten Blüten der Naxon sind aufgegangen. Ein Neupflanz, der in der Dämmerung gedeiht, im Grenzland zwischen Licht und Dunkelheit. Charme nickte langsam. Ein winziges Lächeln, kaum sichtbar, umspielte ihr Lippen. Ein Skoenmetaphor. Sie fragen nach ihnen, fuhr Zorn fort. Die Jungen Illusioner. Sie wollen die Geschichte aus erster Hand hören. Nicht die der Butcher. Eier. Charme schloss die Augen. Sie saw nicht die Blüten oder die Young Generation. Sie saw das gleißend Weiß des Reinigungsstrahls, die aufrecht Silhouette von Elias Vance, die sich auflost. Sie spürte die eisig kalte der Markt, die Sie so lange in Handen gehalten hat. Sie sollen mich in Frieden verges sen, Aries, flüstert Sie. Die Zukunft gehört denen, die in der Dämmerung blühen können, nicht denen, die Sonne auslosten oder SIs Jurek brachten. Die absolut Markt kannten, sind die Geister einer vergangenen ARA. Haben an sehr flick getten. Jetzt ist es in der Zeit, zu gehen. Zorn nickte. Verstand. Es gab kein soberen Siege, kein heldenhaften Erzählungen. Es gab nur die Schweierige, und arbeit ein bessie Welt aus den Trümmern der alten zu bohren, im Wissen, dass die Dunkelheit niemals ganz verschwand. Sie war immer die, Rand, ein Leckchen in der Jugendgefahr des Stolzes. Gemeinsam saßen Sie schweigend die, zwei Menschen unter einem Meer von Sternen, die ein lebendige Erinnerungen die bei den Gesichter der Menschheit, das vernichten konnte und das heilen wollte. Und waren die Nacht hierin brach, war der Frieden, der Sie umgab, nicht perfekt, nicht triumphal. Aber war echt. Und das, wussten Sie, war mehr, als Sie je zu hoffen gewahrt hatten.